Meron po, merong sumisigaw dyan. Tawagin mo lang. Si Teroxan. Teroxan! Hindi yung mga kasamahan naman yan dyan. So, andito tayo sa labas sa bahay ko. We'll be walking Pepito. Diba? You can see how a monopod will really help with your vlogging. You don't need expensive tools to vlog. Yeah. Kasi naman nag-camera. Kailangan sa camera ako nakatingin, di ba? Kasi nakipag-usap ako sa inyo. And there's Pepito. Nakakawala lang si Chiquita. And you can see the neighborhood here. Caliraya Street. Hindi ko lang alam kung ano ang quality ng mic. So, I have to get this right with the video and camera for the Coachella theme party of the company. Now, a 40-year-old walking a dog. And now walking with a monopod. How crazy is that? Mahirap pag-vlog. Wala masyadong mga tao pa dito. Pero, you know, the good thing is you can... Shit! Pepito na ko ba? You can do these things. Woohoo! Yeah. So, this should give you an idea at daylight time. This is 13 megapixel front and 30 megapixel back. You can extend this up to 42 inches. If I'm not mistaken. I'm wearing a skirt, OTD. Kaso ni ate. Yeah. Sa taas. Okay. Lea, mamaya pumunta ka sa bahay ng alas 3. Okay, mag-foundation ka na. Hindi kita matawagan, wala ako load. So, naglalakad lang kami ni Pepito. Tawagan kita later. I think Maria will go with us. Ayan. Dito ako lagi naglalakad pag papasok ako kasi I'm a commuter. So, ito yung skinita namin. Usually, I walk my dogs. Dito lang. Ganon. Nakakalimutan ko tumingin sa camera. Para nakikipag-usap ako sa inyo. Vlog. Hi to my sister in Boston with my nieces, Hannah. Ano ba? Nakalimutan ko na yung mga pangalan nila. At saka yung dalawa pa. Okay, Pepito taking a leak. And also hi to Andy who's now in Istanbul. Alright, this is Banawe Street. Usually yung mga chihuahua, lalakarin mo lang naman sila ng 15 to 30 minutes max. Dinadiet ko rin ngayon si Pepito. Gawa ng basili. Okay. Might see some friends. Oh, kamusta na? Asa na ba yan? Hihintay ko nga. O, ba yan? I-promote natin yan sa YouTube. Yung paninda mo, ano ba yan? Shout out nga po pala, fantastic burger ng cheese. Ayan, dog breeder din yan. It's only 150 pesos. Sa mall price, 4 to 600. We have 1 million views on YouTube, yes! Buy now! Oh, daanan mo ako mamaya. Pay now! Yung ano ba yun? Ito? Ano yung flavor na sinabi ko sa'yo? Ito masarap kung Ano ba mga flavor niya? Hindi mo naman kinommercial. Bacon and cheese, bratwurst, and we have party here. Party pack! Ay, Buy now, it's so very delicious. Daanan mo ako mamaya. Sige po. Sige, gabi pa ako wala. Ayan, dog breeder din yun. Mga husky siya, ganyan. Ang ganda ng kanyang faction. Ayan, dito tayo sa Banawe Street. I know how long this video. Woohoo! Kailangan makapala mukha mo pag gagarito ka. Ewan kumain masyado kasi mamaya nagkain naman tayo sa Marriott Hotel.
with the Coachella party. Malapit lang si Lea nakatira dito. Pero hindi ko nga siya matawagan, hindi ko alam kung nasa bahay siya. Ayan. Alright, so you have to look forward because we have Coffee with Bless segments on the show for our YouTube and Facebook friends. I don't want to bore you with just myself, and of course I'll just be talking with about dogs. I want to catch up with old friends, sila Christina, mga high school friends, my cousin, and we can visit their houses and talk about new stuff. I'll also be doing some product reviews. Alam mo, sorry talaga na corrupted yung micro SD. Ang daming videos na nakakatawa and pictures sa Timaan na seaside party yesterday morning. Kaso, 32 gig na to, nag-has pa ako corrupted na pala yun. Yung aking micro SD. So that is all, my friends. I have to go now. Ano ba yan? May ganyan sign. Alright, and okay naman siya. So daytime lang to, front-facing camera. Bye-bye!